Привет, господа и господамы. Игра немножко орет. Привет, Зик. Мяу, полкмодник. Добрый вечер. Привет, Петр. Зерх. Всем привет. Спелкастер. Добрый вечер. Неужели Харт? Нет. На самом деле, это канал не Харта, это канал Ликера. Просто он подписался как Харт и теперь вымогает донаты у всех. Скрытно. Скрытно. Косяковое безумие. Что-то я взял себе десерт шоколадный, съел его, и теперь у меня такое ощущение, что у меня зубы выпадают. Серьезно, сейчас челюсть отпадет. Сейчас выпадет зуб. Или пачка. Та самая волкмодник, самая большая сосиска в пельменном царстве. Oh, very good. The kid's on form. I'd say on a scale of dull to scintillating, you're a solid tedious today, which you can be pleased with. Do you ever listen to yourself? I don't have the same voices in my head as you do, Cole. Так, а где выход? Это другой какой-то выход? Вроде было другое место, ну ладно. You drive. I need to go over the case notes. Вы, кстати, знали, чат? Спелкастер нам решил лично озвучить всех персонажей арены. Лично. Разными голосами, правда. Но все равно лично. Так, это мы уже приехали? Что-то быстро. Ладно. There's a little sneak. That's him in the back, Cole. I just don't know how to dance to bebop. I can't decide. Freddie, Озвучка дана там от you're looking спелкастера. good. You're gonna help me, right? That's what I'm here for. You Точно. got the money? The 20? Sure, right here. 20? I said. You want the money or the alternative? Tell us about Привет, the Эскер. reefer, Freddie. Who's he? Another good Samaritan. Answer the question. Grass comes from Кер Tijuana. писал в Дискорд сервере, что спелкастер постарался и в итоге собрали 50 нужную pounds? сумму. Are you Да. hallucinating, Freddie? Get stashed at a house at 1452. Быстро собрали. Я думал, будем Names, там Freddy. The недельки guy две at the house собирать. is spick that goes by the name Не Juan спеша. Garcia. Заставим Ликера понервничать, поплакать немножко, He likes подействовать guns. Сереже на Do нервы. I get my money? Do me a favor, Freddie. А тут раз и Money все. on a bus ticket. You can't last forever on a snitch jacket. I'll bring you coffee. Блин, я все прослушал, чат. Давайте почитаем. Хуан Гарсия Круз. Хуан Гарсия Том Круз. Поехали, посмотрим. Let's go visit this Cruz character. 50 pounds of dope. Crazy. Я, кстати, никому не рассказывайте. Когда еще курил, а я курил в детстве, You can drive. пробовал травку. All right, where to? Главное, чтобы модераторы Твича не услышали.
Но я думаю, они меня не смотрят, так что можно сказать. Попробовал немножко травки, и знаете что? Не вкатило. До сих пор счастлив, что не вкатило. Я мелкий, когда был, я был идиотом. Инициативным. Любил делать всякое. Так что если б вкатило, может, я и дошел до чего-то плохого. Да, прям слуга травку срывал, не говори. Хрена там? Серьезно? Фраза он сказал, что только вот те, на которые собирают. Кто стреляет? Подожди. А там еще кто-то есть? Вот. Там кто-то еще есть. Надо тоже за угол уйти. Блин, косой. Косой. I'll ask you politely to move on. Next time I won't be so nice. После работы вообще не получается ничего делать. Ну вот так отдохни, значит. Значит, отдохни. Не надо заставлять себя. Ничего хорошего обычно из этого не получается. Гля там сколько попаданий. Я ведь одну пулю сделал в голову. Не заставляй себя. Будут выходные, будет настроение. Позанимаешься. А сейчас как бы работа прошла, отдохни себе. Книгу почитай, фильм посмотри, стрим послушай. А времени его всегда не хватает. Что ж теперь? $1. Thought they took these things out of circulation. И к себе в карман положил. Молодца. Одобряем. А, то есть еще что-то? Подожди-ка. Что я пропустил? А, еще? Не знал, что так можно. Хуан Гарсия Круз. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. Так обычно и бывает. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Широманы? Кто такие широманы? Another day, another dollar. Привет, сукар.
Детектив Пустичка. Это я. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Что он делает, что его трясет так? Интересно. Optimistic, Cole. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Parnell Soup Company, a head office or factory in the Los Angeles area. Just a second, Detective. О, Only one Фонтейн. address listed. Фонтейн и как-то 6310 второго там Fountain Avenue. зовут. Thanks for your help. Это они в газетах появляются. То есть у нас связано с Фонтейн что-то. Хотя, может, это не связано. Фонтейн-авеню. Атлас? Не, это из Биошока. Немножко не то. Биошок немножко не то. Хотя было бы забавно, если бы связанные вселенные были. Привет, смех. Русалочка. Задница. Да, потрогай по заднице. Давка. Пупочек. Можно перевернуть страницу? В смысле подгадить? Я им помочь? Непонятно. Слабый призыв помог. Nothing significant. Ну так, алло. Опыт дал. Я ж не сильный Find призыв. anything interesting? Всего лишь слабый. $12. Maybe these are the guys keeping Warren so well stocked with soup. Not everything here is going to be relevant. It doesn't appear to be connected. I think I've seen it all. Так, тело мы посмотрели, а где тело второго, я не понял. Его увезли? Получается. Ну да, получается, увезли. Что скажешь, док? Not now, Phelps. Понял. Ну, судя по всему, мы все уже посмотрели. Разве что можно выйти на улицу, осмотреться, если музыка не исчезнет. Ага. Гайки. No good to me.
Реднеков грабишь? Ну не граблю прям. Ну да. В целом намерения такие есть. Я бы и рад, но за мной постоянно ходит какой-то черт и смотрит. Не взял ли я что с собой? Не прикарманил ли лишнюю пачку баксов? Doesn't give me anything to go on. Ага, что-то еще. Now we're getting Wow. somewhere. More soup? Who in the hell keeps a secret stash of soup? You hungry or something, Phelps? I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. А что это такое? А что похоже, чат? Тоже будем? Давайте посмотрим. Чисто для проверочки. Неплохие у вас супчики, ребята. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? 50 ЛБС, 2000 баксов. This guy Tijuana. EJ seems to be bringing in most of the serious weight. The dates and times seem pretty regular. We should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Ну, пошли. Вилла — это прошлый век, получается. You know the way. You can drive. Давайте сначала в маркет заедем за пельменями. И заодно и по делу там спросим. Carruthers says the morphine is still turning up. Makes sense. We have no idea how much of the stuff Lenny shifted. There's been no comeback from Cohen as yet. Maybe Confidential Magazine is right, and Bugsy is on the slide. You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. А мы эту люстру уронили. Держу в курсе. Я, кстати, не помню, сколько морального ущерба городу принесли. Морально-материального. Sit tight. Let's take a look at what's going on. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-Wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Ну,
Опа, побежали, 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 побежали. LAPD, nobody move! I'll take my chances. Ну, конечно же, кто-то побежал. Как могло быть иначе? Догоняй, 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 догоняй. Типичный американский супергерой. Никого не убил, просто прострелил колени и выбил зубы. Сбил 10 пешеходов и снес пару зданий. На черного паренька, торгующего травкой, поймал. Изи. Здание еще отстроить можно, а торговцы наркотиками, вот они. И в карманчик положил. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you, but I got a family in Mexico I have to provide for. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Панда, которая I need Ray to run down долларами this сообщается. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Так, баксы в карманчик. В карманчик, я сказал. Я сказал в карманчик. Не хочет в карманчик, ну ладно. Sanchez Erto, Mexican, Tijuana address. Here's the deal, Erto. You give me information, and I won't give you to immigration. Че у тебя за лицо, кстати? Спокойный. Не кривляется. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Понял. То есть консервы мы ему предъявить не можем. Да? То есть просто сомнения. Start talking, Erto. I want the names of everyone involved. What difference does it make what I tell you? I'm still going to jail, no? Нет. Видимо, можно было на вранье как-то поймать. Tell me about the soup cans. The soup is very popular, as you can see. Ложь тут не совсем подходит, чисто логически, да? Но я сейчас клацну сомнения, мне опять скажет, типа, ты идиот, надо было ложь клацать. На консервы ему указать с марихуаной. Как же он улыбается. Ты тварина. I think you're the connection on the Mexican side. I think you're more than you like to make out. So now I'm the big man in this? Ну, это неверно в любом случае. Надо было сомнения клацать. I have big dreams. I want to make enough to bring my family over. Don't stand in my way, policeman. Нет. You're going to jail, Erto. Our jails may be nicer than what you could expect in Mexico, but I can tie you up in red tape for years. Ноль. Просто ноль узнали. Молодцы. А я главный молодец. Лучший детектив, кстати, в этом городе. Лучший и единственный.
Right. Let's see if we can find out who's been over-seasoning the soup in this place. LAPD. Who owns this factory, ma'am? Mr. Parnell. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. If you must. You just wanted to follow her, didn't you? You sly dog. I must apologize for my partner's roving eye. He hates saying goodbye, but he loves watching them leave. Give it a rest, Roy. If you could show these men in to see Mr. Parnell, Doris. They're from the LAPD. Фига себе там Follow me, глаза. gentlemen. Чат, вы видели эти глаза? What is going on? LAPD, sit tight, fatso. You could be in very serious trouble. There's no reason to be rude. Take a seat, gentlemen. I'm sure we can sort this all out. Maybe you can explain why we found $5 bags of marijuana in sealed Parnell soup cans. That's an outrageous allegation. How do you explain it, Chubby? We found at least 30 cans, all sealed up tight with your label on them. Can I get a list of your employees? Of course. We have nothing to hide. Doris, can you bring me in the current employee listing? Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Походочка. Any name on that list that rings a bell? Рус. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Еще кто-то? The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Окей. Верим. You must suspect someone, Mr. Parnell. Are you sure it isn't someone who stole some of my labels? That would be pretty easy to do. Нет? Если нет. Привет, Мамал. Фильм смотрим. Detective, the pot is on the boil. How about getting on with things? Так он... Алло. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Hey, P. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and Привет, dandy, Бум. son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Как-то он это... Сомнительно. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Ну, у нас нет доказательств, и он вроде выглядит уверенно. You're not the type of boss who talks to his workers? I am, but a lot of them don't have much English. Нет, да? Выглядело как да. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers.
Хрен его знает. Вроде засомневаемся. You're being made a patsy by a dope Лицо ring, выглядит Parnell, and you're нормально, happy to а sit here and сомнения let it проходят. happen. You want my help? I said I'd help. You want to call me names? You can go fuck yourself. Oops. I tried to help, but every word I say gets twisted. I'm going to talk to my lawyer, kid. You can work this one out on your own. Show us to the factory floor. Now, Лучший hold on a детектив, second. лучший. You expect to storm in here, throw around a bunch of accusations, and then get a guided tour. Bingo. Let's go, fat boy. I hate seeing how things are made. This is gonna be like that time I went to the slaughterhouse and couldn't eat steak for a week. Кто-то на скотобойне был, чат? Кто-то стал вегетарианцем после этого. Пустите. Или цех по изготовлению пельменей. Или сосисок. Сартелек. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Fascinating. Скотобойня звучит как типичная катка в доту. А что у вас тут вода разлита? Why don't you keep quiet? Might learn something. Oh, good God. This really is turning into some nightmare school trip flashback. Как же этот мужик двигает руками и делает вид, что чем-то занят. Уважаемая, я тоже так делаю, когда начальник идет. This is the hopper, which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. This way, please. You're loving this, aren't you, Phelps? The soup is ladled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. This is one of our dispatchers. Sergio, right? Yes, sir. These men are from the LAPD. Sergio here records our outgoing deliveries. They all go in the book. Just there on the desk. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Silver dollar, right? Yeah, that's right. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Brings me luck. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to Immigration Services and have you deported. I get a shipment once every 2 weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. From here it gets sent all over the country. Спасибо. We're looking for repeat business in large amounts, Cole. Как там было сказано? Эрнесто.
Большие поставки, ну, по одному адресу вряд ли, да? Хотя, может, вот по одному адресу по 15. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of Marines. What are you talking about? What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No, not me. Стейтменты. Можно ли сказать, что он лжет? Учитывая, что у него серебряный доллар, как у Хуана. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. They work for some evil gabacho. The guy is an aberration. He gives out the silver dollars. Jorge gets me a list of deliveries every morning. 20th century is always on. You keep your mouth shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Is that a serious question? That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. If you have to, I guess. We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets tempted to blow the whistle. Thanks. I'll do that. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Cheer up, Fatso. We're gonna let you go on squeezing these poor saps a little while longer. Well, until some commie union types infiltrate this place. Ну, мы к развязке движемся, походу. Freddie said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Оружие есть? Let them unload the goods first. Now? Let's get them. Как они незаметно, а? А как туда заехать? Понял? All right, move. Move! Let's go! Everyone into position. А чё наверх идем-то? Там же хозяин или мы... Куда идем? LAPD, put your hands where we can see them. Throw out the guns. Хрена? Здравствуйте.
Супчику не продадите? Не хочешь перелезть? Спасибо. Там жив, что ли? Ты шо, серьезно, что ли? Он пока убегал, 4 патрона всадил и все попал. Спиной убегал. Это как? Могут где-то научить стрелять в Мексике? Я бы поучился так стрелять. I think that's the last of them, Cole. Ну и бойня. Задержали, проверяйте. Detectives, found something here you probably want to see. И что? Мужик, что ли? Ты кто? Tijuana address. We should see what the federales have on it. $1 per dead man. Doesn't seem like much for a human life. God damn. I think we found our stash, Cole. Take a look in these boxes. At the very minimum, another 50 pounds. Detectives, I think we got the guy. Does the name Cruz mean something to you? It certainly does. Yet another silver dollar. Баксы. Must be $1,000 here. Phelps, Earl, looks like quite a bloodbath. What was this all about? Drugs and money. What else? Карман. Точно Speaking of подумал. money. Карман. Where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray, I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Осуждаю.
Блин, на английском мне в голову не приходит ничего. А тасовать 5 штук на рандоме, это как бы долго. Есть идеи, чат? Подожди, да. Metals? А остальные чё? Или ты думаешь только из двух? Ну, можно попробовать, конечно, но... Ну, понятно, что что-то сделать надо. Да отстань ты от меня, алё. Не, это положи. Непонятно. Что сказано было? Давайте еще для начала. Видишь, что там написано? Не вижу. Хоть бы какой-то знак, когда мы правильно делаем. Да, блин, еще и управление ужасное просто. Так, а если я откажусь, что будет? То есть мне надо это сделать, да? У меня нет выбора. Quite a coin collection you've gathered, Phelps. Let me look after the evidence. You get on with the case. Окей. Any ideas? Ray wants you to follow him and play with his magnifying glass. Go see what he's got. Вот поиграться с лупой. Только без понятия. So what next? Ray wants you to follow him and play with his magnifying glass. Go see what he's got. Вообще хотел вторую приложить. Да ну... Управление меня доведет, конечно. Нет? Где там no longer увидел? Ну, может на самом деле, да. Надо переместить сюда.
Еще обменять их нельзя. Переставлять, блин. Круто. Поставь на место. The first coin, MAS. The second, ANG. The third, KAY. The fourth, MET. The fifth, ALS. Masanke Metals. A metal foundry. Would you like the address? Would I ever? 1034 Vine Street, Hollywood. Коровыч We'll затащил, finish up получается. here. It's already been a long night, Phelps. See if you can talk them into giving themselves up. Солянова. Can you drive to this one? Do we know where we're going? Попробую уговорить их сдаться. I hope that big wad of Конечно. cash doesn't weigh you down. Get your priorities straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year, and you're worrying about unsubstantial evidence? Ночной Лос-Анджелес выглядит неплохо, кстати. Locked. We need another way in. Не хочешь? В заборе дырочек не вижу, но с той стороны, может, как-то ли через верх. That's the guy from the papers. Solved that big case. Да, труба есть. По трубе, а там как-то сверху перепрыгнуть. Hey, there's such a thing as soap, you know? Son, you're a couple of shingles short of cool. Так, куда ты лезешь-то? Брат. Не лезь, оно тебя сожрет. Full house. It's over 5. Cover the back door, Rolf. And fuck whose turn it is to mind shop. Hey, what can I say? I got lucky. Well, you're cheating, and I'm gonna catch you at it before the night. Hey, reinforcements are on the way. 6 and the 6. Найс. Из укрытия в укрытие. Из укрытия в укрытие. Stay down. You're covered, Phelps. I got you now, motherfucker. Куда бежим-то?
tell you when it's was waiting for us at the top. Stay in cover. Кто стреляет? Stay in cover. Kill a cop, and it's the electric chair. Да повернись ты, что ты делаешь, ворыга? Мы сейчас, да, в полицию нравится. Договорились со всеми, чат, проверяйте. Понял, я должен открыть. LAPD, hands up! Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Roy and I have had an arrangement for Get many up. years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the You'd testimony. be surprised how things have a habit of sorting themselves out. Evidence disappearing. Witnesses that can't be found. Policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth. Turn around and put your hands behind your back. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. Сандерса отпустят. Понял. Три из 8. Сюда. Сюда. Санчеса есть семья, и он сдаст своих боссов, если поймет, что против него скопилось слишком много улик. Понял. Но мы... Подумать... Да нет, не очень. Your platoon is what remains of recon. I'm folding you into the 22nd. You'll be going up that damned hill tonight. We're intelligence gathering, sir. I don't need intelligence, son. I need men who can hold rifles and kill Japs. Tonight, you're a rifle company. We've got cooks, mechanics, and stretcher bearers all going into the line. We aim to break them tonight, Lieutenant. Good to see you, Hank. You too, Cole. How's your war? Not quite what I expected. As long as I live, I will never get over that sound. Hey, who's that medic? He'll be killed going out there. It's Sheldon, the guy from the Osakawa Bridge. That guy's got no fear. Шелдон, это который наркотики продавал, что ли? Ну да, лицо его. Тут все связано с военными, потому что у нас одни военные. Go out there to save him. What are you saying, man? I went out there to put him out of his misery, to ease his pain. Do you have a problem with that? Murder, Corman. That's war, Lieutenant. Smell the stench.
Feel the horse's breath on your neck. You need help, man. Call for me tonight, Lieutenant. When you're up on that hill. I've been up there 3 times already. The circles of hell have nothing on Sugarloaf Hill. Get this madman out of my sight! Так, ну на этом мы сегодня с Нуаром заканчиваем. Одну миссию мы прошли. Завтра будет следующая. Завтра будет следующее. Я пока отрублюсь на 2 минутки и подрублю уже Элден. Окей, чат. Кто захочет останется, кто захочет уйдет. Сейчас вернусь.